Oi, gente! Eu sou Luísa, também conhecida como Ilustralu aí na internet, sou autora de Arlindo. E hoje eu vou entrevistar a Alice Oseman, que é autora de Heartstopper, que vai ser lançada agora no Brasil, a versão traduzida, e que está muito legal. Eu estou muito animada e muito nervosa para fazer essa entrevista. Então, eu acho que a gente já pode começar pedindo para Alice se apresentar aí para o pessoal, contar um pouco do trabalho dela e a gente desenrola a partir daí. Yeah, hi. Thank you so much for having me. I'm Alice Oseman. I'm the creator of Heartstopper, which is an LGBTQ plus graphic novel series, which is coming to Brazil. So Heartstopper follows the story of Nick and Charlie, who are two boys at an all-boys school in England. And they meet and they very quickly become friends, and soon a romance is blossoming between them. And there are 4 books in the series so far. There will be 5 eventually. And yeah, happy to be here. Ai, que incrível. Vou começar as perguntas aqui. Você lançou Heartstopper a princípio como uma webcomic semanal. Nós temos isso em comum, o meu quadrinho também era um webcomic antes. Eu queria muito saber o quanto da história estava planejada antes de ser lançada e o quanto você foi se adaptando à maneira que vinham as reações dos leitores. E se lançar uma versão impressa dessa webcomic sempre foi um objetivo. Yeah, so I had planned the story of Heartstopper very carefully before I started. I knew what I wanted the main story to be, and I didn't really think about what, the readers' comments would be, and I didn't think about changing the story after reading their reactions. Now that I've been doing it for a few years, sometimes I change the script or change a little bit of the story after hearing some comments from readers, but very rarely. Usually I just stick to what I want the story to be and how I think the story should go. As for the print edition, I always hoped, when I started it in 2016, I always hoped that it would become a print book eventually, but I didn't know if it would be possible. So I uploaded it for free for people to read when I started. And when it started to get more and more readers, I spoke to my literary agent, who had worked with me for quite a long time and helped me publish my YA novels. And she told me that there wasn't really a market for graphic novels in the UK, which is what I thought too. There aren't very many young adult graphic novels published in the UK. So I decided to self-publish the first volume through a Kickstarter, and it ended up doing really, really well. And that is what sort of got the interest of a actual publisher. And people started to realize that there was a market for graphic novels in the UK, and lots of people were interested. So yeah, and now it's published not only in the UK, but in lots of different countries too. Yeah. Ai, que incrível. Eu só trocava o que ia acontecer quando as pessoas adivinhavam, e eu queria que elas tivessem surpresas na história. Mas a minha também se encaminhou muito parecido com o que estava planejado antes. A outra pergunta é que a sua primeira obra publicada foi um romance. Você tem outros romances publicados desde então. Eu queria saber como é mudar de um tipo de narrativa para o outro. Se você acha que tem muitas semelhanças ou se são processos muito diferentes, e quais são essas diferenças e quais as semelhanças.
I think for me anyway, they're quite different creative processes. So when I'm writing a YA novel, it involves a lot more planning. I like to have a very, very detailed plan of the story and know exactly what I'm doing and, have planned it all in really intense detail. Whereas with my graphic novels, with Heartstopper, I feel more comfortable, having a basic plan, but I'm okay to make it up a little bit as I go along. Oh, come here. And the writing processes are very different, obviously. Like graphic novels, I write them as a script first and then I do the drawing a bit later on, whereas writing a prose novel is very different. I do it all, do the writing. So they are very different, but I enjoy them both. Yeah. Muito bom. Suas obras têm muitos cruzamentos entre si, com personagens e histórias que estão interligadas, como a do Alice, que aparece em Heartstopper e também em Rádio Silêncio. Como é que funciona esse universo para você? Cada personagem tem sua própria história, que pode ou não ser contada, ou vem primeiro os temas, e aí você pensa os personagens e vai encaixando eles nesses temas que existem, ou é tudo criado meio misturado e vem a partir daí? Como é que funciona essa realidade desse multiverso Alice Oseman? So yeah, I like to imagine that all of my stories are taking place in the same universe, which is the real world, because they're all real life contemporary stories. And I do like to bring some of my characters from one book and make them appear in another book. And I do think that all of my main characters have their own stories, and I probably could write a whole story about each and every one of them, but I don't have time to do that. But it's nice. I think readers really enjoy, spotting a character from one book in another book, and having different characters have their moment in the spotlight. Like Alid, his story is mostly told in my book Radio Silence, but in Heartstopper he's not such an important character. So yeah, I just think it's a really fun thing that readers really enjoy getting to look out for with every book. É legal porque dá para colocar um outro lado do personagem que não foi abordado numa história na outra, e isso vai tornando o universo muito mais crível e muito mais interessante, porque você tá lá lendo e você faz, eu conheço essa pessoa aqui, ele tá no outro livro, ou você gosta do personagem, descobre que ele tá no outro livro, vai ler o outro livro também. É muito incrível. E aí, aproveitando isso, eu queria muito saber como é o seu processo de criação de personagem. Entre as histórias que você já publicou, tanto do Heartstopper quanto do Rádio Silêncio e no Loveless, por exemplo, o que é que esses protagonistas, vou dizer os protagonistas porque geralmente é o que a gente dá mais atenção na hora de fazer a criação mesmo do projeto, o que é que eles têm entre si de mais diferente e o que é que eles têm todos em comum? So my character creation process, when I'm thinking up a character, I always like to start with one main personality trait. For example, in my book Solitaire, there's a character called Michael, and his main personality trait would be an optimist. He is very, very optimistic. He likes to be happy all the time and look on the bright side of things. But then when I'm developing that character, I think about what
what about him has he not revealed to the reader or the other characters at the start of the story that I might want to reveal later on in the story? And then I'll give the character, it's just something that they don't share until later in the story. And I think that's what makes a character a more rounded character. So yeah, when I'm writing all my different stories, it's just a case of coming up with different personalities and interesting relationships to write. And I always like to write characters who are very different to each other. Like Tori and Michael in Solitaire are kind of opposite personalities. And Nick and Charlie in Heartstopper are from two very different worlds, because Nick is more of a laddie, sporty person, while Charlie is more into music and studying. So it's just about the combinations of personalities that make an interesting story. Mas tem algo que todos eles têm em comum? Que você, como autora da história, coloca para eles terem todos em comum? Do you mean with each other or with me? Entre eles. Entre eles. I think, yes, there are some similarities between some of my characters, just because there are certain personalities that I like to write. I think I bring a lot of my own personality into my own characters. So I'm trying to think of an example. I think Georgia from Loveless and Alid from Radio Silence are very similar, because they're both kind of quiet and they like to do their own thing. And I do try to create new characters every time I write a new story, and not just repeat the same characters that I've always written. But I'm like, lots of them, I have a lot of characters, so some of them are similar. É muito legal, porque esse processo, a gente às vezes acaba se colocando nas histórias quando a gente está escrevendo, e essa representação que a gente leva para as histórias, às vezes tem muito da gente, tem muito desses pedaços da gente mesmo, da nossa personalidade, e coisas que às vezes a gente não fala tanto para as pessoas, coisas que são muito profundas da nossa vivência, que a gente acaba colocando nas histórias. Eu queria saber se você sentiu um pouco dessa pressão quando escreveu alguma história ou personagem muito próximo da sua vivência, como em Loveless, por exemplo, se esses personagens que levavam mais de você quando sofriam alguma crítica ou tinham alguma reação diferente das pessoas, o que é que você se batia mais, se você sentia mais, e como é colocar isso nas histórias para você? Yeah, I think I always bring a little bit of myself to all of my books, and particularly my YA novels. They all kind of explore topics that are very close to me, things that I really care about, or things that I've experienced. So yeah, I think there are parts of me in all of my books, and it definitely makes it a harder writing process. Like the two books that I found the hardest to write were Loveless and Radio Silence, and I think the main reason for that is because the topics of those stories are very close to me and were like very inspired by things that I had experienced. For example, in Radio Silence, which is about deciding what to do at university and school pressure and things like that, that was something that affected me a lot at that age. And that made writing it really difficult, because it's hard to separate your own feelings and your own kind of emotions
with a fictional story, because at the end of the day, I still want it to be a fictional story. I'm not trying to write an autobiography. And then like, so in terms of like criticism and book reviews and things like that, that also makes it harder. It's harder to deal with reviews and criticism when you're writing a story that is very close to your own feelings. Because it does, like you said, it feels like an attack on you and your feelings and experiences. And I think that's one of the hardest things about being an author. Yeah. Eu me identifico muito com isso. Yeah, it's really hard. So what, I mean, I personally never read reviews. I don't go on Goodreads. I don't, even if someone tweets me a review or tags me in a review on Instagram, and even if it looks positive, I don't read it. I don't read any of them because when just reading one negative comment can just ruin your whole day. So I just try and stay away. And I know that like my stories are not gonna resonate with everyone. Like you just can't make everyone happy when you're a writer. Some people are always gonna hate your writing. So for me, it's best to just stay away, not read any of that stuff, and know that there are people out there who are enjoying your work. Sim. Nossa, é muito bom conversar com uma pessoa que faz exatamente a mesma coisa que eu. Mas, assim, eu já leio tudo, todas as reviews, todos os vídeos no YouTube das pessoas fazendo review no meu quadrinho. Eu tô lá olhando tudo. Mas é incrível como a gente tem essa coisa de querer defender os personagens. Não, vocês não entenderam o meu pobre personagem. Ele só estava fazendo o melhor que ele podia. E coisas desse tipo. É muito legal ver que é assim para você também. Me sinto menos sozinha nesse espaço de criatividade. Temos aqui uma pergunta de uma ilustradora maravilhosa brasileira, que também é minha amiga pessoal, Isadora Zeferino, e ela mandou uma pergunta para você e para mim também, pelo que eu entendi aqui, que é qual a sensação de criar uma história diretamente na internet e lidar com o fandom crescendo em volta dela, enquanto você ainda está fazendo, ainda está no processo, ainda está decidindo as coisas que vão acontecer. Como é ter essa resposta imediata das pessoas enquanto você faz a história? It is a lot of pressure. I think at the start, it didn't really bother me so much. Like I knew what I wanted the story to be. I was not really thinking about what other people were saying about it. And at the start, obviously, it had way less readers and way less opinions about what the story should be. But I think I'm finding it the hardest now, because I'm about to start trying to write the final book of Heartstopper, and it has so many readers and so many voices and opinions about what they want to happen in the final book. It's quite stressful because you don't want, I mean, I wouldn't want to disappoint anyone, but it's gotten to the point where, you know, I can't please everyone anymore. Like there are so many people who have ideas about what they want to happen in the story. I just can't like satisfy everybody. So I have to like make an effort to not listen to those voices and to stay true to like what I want the story to be, which is really hard sometimes. É muito difícil. Eu sei bem como é. Quando eu tava terminando a minha webcomic, eu ficava, meu Deus, mas eu tenho que fazer. Tinha uma coisa que eu queria muito fazer na história, que eu sabia que as pessoas iam ficar com muita raiva, mas que era a coisa certa que eu tinha que fazer na história, porque era o que eu queria
como a história terminasse, e aí eu ficava, mas meu Deus, as pessoas vão ficar muito chateadas, mas eu não me importo, porque é a história que eu tenho que contar. É muito esse sentimento. Queria fazer outra pergunta, que é se tem algum tema ou algum tipo de personagem, de personalidade ou de história, ou tipo de história, sei lá, de cenário, de época diferente, de fantasia ou alguma coisa do tipo, que você quer muito escrever sobre. Uma história que talvez nem tenha a ver com as que você já fez. Se tem alguma coisa que você gostaria muito de fazer ainda. Honestly, I don't really have anything at the moment. Like, I've just gotten to the point where I've finished my book contract for my YA novels. I'm not contracted for any more YA novels. And obviously Heartstopper, going to be working on the final book, so Heartstopper will be coming to an end, which is very sad. But after that, I don't really know what I'm going to be doing. And I like the idea of trying something new, not YA contemporary. I'm sure I will make more comics, but I don't know what it will be about. But I feel like I'm at this like turning point. Fico feliz em saber disso. Fico bem feliz em saber disso, que ela quer fazer mais quadrinhos. Yeah, I definitely do. I will be making more comics, but I don't know what it will be about. I don't know if I'd like to try something new, a new genre of story. I feel like anything could happen at this point. É que tudo é possível. Eu sempre penso, porque eu sou uma pessoa muito medrosa, eu sou muito medrosa, e as coisas que eu escrevi até agora sempre foram romances ou histórias de cotidiano, e eu queria muito fazer um negócio tipo terror, sendo que eu tô muito medrosa, então eu não sei se eu chego pra conseguir fazer um negócio desse, mas eu queria muito. Eu sempre gosto de perguntar isso, porque às vezes é uma coisa muito surpreendente, sei lá, um thriller, crimes, e coisas que a gente escreve romance, um negocinho mais tranquilo, assim, e às vezes vem umas surpresas. Tá todo mundo muito ansioso para assistir a série da Netflix. Eu queria muito saber de você como foi esse processo de adaptação para as telas, se você acompanhou as filmagens com os atores e o que é que a gente pode esperar dessa série. Tipo, eu vi que os atores são realmente adolescentes, e isso é uma coisa muito legal, que a gente geralmente vê aqueles adultos de 30 anos interpretando adolescentes. E queria saber como é que foi para você todo esse processo. It's been literally amazing. Like, I feel like the luckiest author in the world, because book adaptations are not always great. Sometimes they can be pretty bad. But I honestly think Heartstopper is going to be so amazing. So to tell you a little bit about the journey of this TV show. So Heartstopper was optioned for TV in 2019. And that didn't mean it was definitely going to be made, but it meant that a production company was going to try and get a broadcaster interested. So I worked with this production company, Seesaw Films, to adapt Heartstopper as a TV show. I was writing the scripts, and we came up with a whole like pitch for it. And then very luckily Netflix were interested. They wanted us to make it. So it all kind of kicked off from there. Like earlier this year, we did the whole casting process, which was really scary because I was not sure whether we would find the perfect cast. We didn't have a lot of time and it could have all gone wrong, but we found just a group of amazing actors. They're also talented. Most of them are actual teenagers, which is really, really cool. That's something that I really wanted to happen. And obviously they all look
exactly like the comic characters. Yeah, they're amazing. And so we literally just a couple of weeks ago finished filming the first season of the show. I was on set for the whole thing. It was like 11 weeks of very weird, it was a very weird experience, but really magical. And I think the readers of Heartstopper are going to really love the show because it stays so true to what the story of Heartstopper is, and just what the vibe and the tone of Heartstopper is. Like, the show just feels exactly like the comic. And the difference about the show is that we've just expanded the story a lot. Like, there's a lot more for the supporting characters to do. Yeah, no, it's, and yeah, it's, I just can't wait to share more. I'm literally not allowed to post hardly anything or tell you hardly anything about it, but just take my word for it. You're gonna love it. Nossa, eu já tô muito ansiosa para ver. Eu acompanhei todas as notícias que saíram. Desde que disseram que ia ter, eu fiquei, meu Deus, não sei o que. Quando saiu a foto do elenco, eu já tava lá, meu Deus, vai ser muito legal. Inclusive, eu organizo um clube do livro de leituras com foco em representatividade LGBT aqui em Natal, que tem gente do Brasil inteiro. E é todo mundo muito apaixonado pelo seu trabalho. A gente tem um grupo e tal, e o pessoal comentando, aí eu falei, gente, eu vou entrevistar a Alice Oseman, e aí todo mundo, meu Deus, diz que ela é maravilhosa, diz que a gente ama os quadrinhos dela, as coisas que ela faz. Teve uma menina que ela ficou muito emocionada, porque ela fez, eu só li livros da Alice Oseman esse ano, eu li tudo que tinha dela no mundo, eu tô muito feliz que eu conheço uma pessoa que vai falar com ela, então... eu queria muito perguntar quais foram suas últimas leituras preferidas e qual é o seu livro preferido do mundo, assim. Oh, okay. So something I read recently is actually a book I read yesterday, and it's by a Brazilian author. It's called Here the Whole Time by Vitor Martins. And it got translated and published in the UK. Yeah, I loved it so much. I read it all in one day. It's so adorable. It's this body positive gay romance. I loved it. Really adorable. As for my favorite books, I'm really bad at choosing favorites. But one of my favorite graphic novel creators is an artist called Tilly Walden. And Tilly Walden é uma autora. Yeah, she's written and drawn some like beautiful graphic novels. Spinning is one of my favorites, and I love On a Sunbeam. Like, her art, firstly her art is just amazing, and the stories are so like powerful. So Tilly Walden, would recommend. Eu sou muito fã da Tyler Walden também. Eu acabei, ela fez uma coletânea muito bonita agora com vários quadrinhos menores. Eu acabei comprando também. Eu sou muito fã. Eu vi que ela tá fazendo um quadrinho das músicas da Girl in Red, que também é muito legal. Então juntou as duas coisas. Eu tô muito animada para ver. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Tem mais uma pergunta, que é, você tem vontade de conhecer o Brasil, conhecer seus leitores brasileiros? I would love to. I came actually in I think it was 2018, I came to Brazil to promote my first book, Solitaire. But I was only here for like 4 days in Brasilia. And I would love to see more of Brazil. I would love to come back and say hi to all the Heartstopper readers, because there weren't that many Heartstopper readers at that time. And I imagine there would be more of you to meet now. So, yes.
Eu fico imaginando como é para você saber que os seus livros estão espalhados pelo mundo inteiro, com vários países diferentes, em várias línguas diferentes. Qual a sensação de chegar em tanto lugar assim para você? It's amazing. I honestly can't believe it's all around the world. So like so many people are reading it now and in so many different countries and different languages. Like just very recently, the Japanese edition came out, and I never thought Heartstopper would stand a chance in Japan because there's such a strong market of manga and comics in Japan. But like seeing the support that it has there is so cool. And yeah, it's just amazing. I still can't believe it. É uma sensação muito boa, eu imagino. E que é incrível e muito merecido, porque o seu trabalho é realmente incrível, assim, extraordinário. E eu queria saber se a quarentena acabou, com toda a história da pandemia e tal, se isso acabou influenciando no seu processo criativo de alguma maneira. I think it did. It's definitely been harder to create. I think lots of creative people can relate to that. It has been harder to find motivation, and yeah, last year in particular was really hard because I was writing my latest YA novel, Loveless, and working on the scripts for the TV show all at the same time, all while COVID was going on, and it was just a lot of stress and pressure. And that's, yeah, I think I need a little bit of a break now. Yeah, it's been stressful, but I feel like after I'm gonna have a bit of a break from writing, probably for the rest of this year, and just like recover my creative energy, and then I'll be back ready to make new stuff. Importante. Eu queria saber uma última pergunta antes do nosso recadinho final. Eu queria muito saber o que é que você gosta muito de fazer além de escrever. Tem algum hobby que você gosta muito, coisas aleatórias, sei lá, fazer musiquinhas, ou bordar, ou pintar, ou fazer coisas diferentes? A little bit of, like, it's difficult when your main hobby becomes your job. Like my main hobbies were always writing and drawing, and now that's my job. Which is not great. But I mean it is in some ways, but in other ways it's not great. But in my spare time I like to play video games, you know, watch movies, play the piano sometimes, just like try and do relaxing things. I think it's really important. Yes, you have a piano, amazing. Like I think it's really important when your main hobbies become your job, it's important to find other things to do that are not related to your job at all, so you can just switch off and relax and regain some energy. Yeah. Sim. Nossa, para mim é muito isso que eu fazia. Nossa, passei o dia inteiro trabalhando aqui, desenhando 1 milhão de páginas e não sei o quê. Aí depois eu faço, ufa, agora eu posso desenhar. E aí eu fui percebendo, eu tive que aprender a fazer outras coisas, porque senão a gente passa o dia todo trabalhando mesmo. E eu queria que você deixasse um recado para os leitores brasileiros. Fica a seu critério aí, mandar um beijo pro povo brasileiro. Yeah. Well, hello to all my readers in Brazil. Thank you so much for all your support. I always see you guys on social media. There are some very loud fans in Brazil. And I'm really excited the Heartstopper is finally coming to Brazil. I really hope you enjoy it. Thank you so much for the support. Yeah, thank you.
Muito obrigada, foi um prazer imenso conversar com você. E espero que a gente ainda possa se encontrar aí quando você vier para o Brasil, lançar seus livros e encontrar as pessoas quando já estivermos todos muito vacinados e direitinhos aqui. Fico muito feliz. Thank you so much. Yeah.